Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Kama unanisikia posti hapo. I'm here for 30 minutes. Kama unanisikia posti hapo. Naona mko 14, mko 14. Nianze kuongea mkifika wangapi? 100. Nianze kuongea mkifika 100. Mna share live. Mna share live. Tuko 30 sasa, we are 30. Tuanze kuingia. Meanwhile you can be posting your questions. We are 30 now. Muanze kushare. Ingie kama ume like video. Tufike 100 nianze session, nianze. Chris uko Bungoma noma re. Hii ndio mlituuza watu wa Bungoma, hii ndio mmetupeana huku. Kenya Kwisha wanaringanga na nyinyi ati wako na Bungoma. Mmetupeana huku. We tuko 37 bana. Twende teke. Kama ni kushare link, kushare live. Twende teke bana. Leo niko na moods, nitampatia 1 hour. Tuko 39 bana, 39. Naanza tuanze gumzo mtaani, ikifika nini? Ikifika 100, you're 41. Nashinanga mkiniuliza live, na nikiingia live sasa mko nini? Mko 41. Mmeshare live. It's 2 p.m. in the US. Most people are at work. Oh. Dennis Mukoya TV, asanti. Habari yako. Kwa 57 tumebakisha watu kidogo sasa. Endeleeni hivyo. Nani mwenye mnashare video mshare. Tunaanza kuongea hapa mkifika 100. Naona mko 69. Endeleeni kushare link. Tunaanza kuongea hapa mkifika so.
73 bana, mko down. 79 watu 20 ndio wamebakia. Share link bana. Tunaanzia mkifika watu 100. Watu 6 sasa. Shieni like, watu 6 wamebakia. Mtu mmoja. Proper, twende, let's go. Sasa leteni maswali, mnaniuliza sana juu ya huyu mama wa mafuta ya 17 billion. I don't know that story. I don't want to comment because I like commenting kitu nimefanya research, kitu nimeconnect the pieces. Hii story ni ya majuzi, so I don't know ni game gani inachezwa hapo. And then ule lawyer amechukuliwa Cliff Ombeta. Ideally when you're dealing with such high amounts of money or fuel or transactions or engagement with the government, you go for a commercial lawyer. Cliff Ombeta is a criminal lawyer, so I don't understand what is the correlation. I'm still trying to connect the dots. Yeah, so I don't want to comment on something that I am not aware of, or I haven't thought about it, or I haven't researched, or I haven't gotten a nice scoop. It seems hii story imepata watu wengi off guard, because normally I get scoops from the DM. Watu wananiambia, oh, this is what is happening, blah blah blah. So I don't know. As I've said, Cliff Ombeta is a criminal lawyer. Huyo anaendanga mahali sana sana makesi za murder. This is a highly, there is a lot of money involved here, and he's not, hiyo sio territory yake. He's not a commercial lawyer, so I think there's a political angle because they've gotten a political lawyer. Yeah, you can tell the trajectory of a case based on the lawyer who has taken up the matter. And Cliff Ombeta is good with the media, anajua kucheza media, anajua kucheza the games of media and whatnot. So why they got him and not a commercial lawyer? Na huyu mama wanamuita businessman. I don't know. I just tweeted and I asked the media, why are you calling her businesswoman? Why do you have information about other businesses that she runs and whatnot? So yeah, let's stay tuned. Tutajua tu Hondo haikaangi sana. Niko na Stima Martin Oduor. Kwani huko ni wapi mko na blackout? Niambie nipige nduru. IMF walikuja Kenya kufanya nini? IMF walikuja because they are the ones who demanded the tree planting. If you saw the article by I think there was an article in The Nation, yao hata walisema tukuwe na holiday. So this country is literally being run by IMF. It's a colonial outpost. Tumerudi siku za Moi overnight. Siku za Moi ndio IMF ndio walikuwa nasema wakikohoa hivi, unaona serikali yote imetetemeka. Sasa hao ndio hata jana kabla kuanza tree planting walikuwa State House. So this country is going to the dogs. Na nyinyi watu wa diaspora mnatuangusha. Diaspora Kenyans you are letting us down.
Kiona stories zile mnafuatilia, zile mko TikTok mnaangalia mastori za kina Nyako huko na Choku na sijui nani. Mulienda huko Warabuni kufuata na Germany na wapi, big countries. Mnaenda huko kazi yenu ni kufuata moshene, fuata udaku. London locked, bei ya ID imerudishwa chini. Jack Bryan anyona. Listen, every day I'm on this app trying to liberate you mentally, trying to awaken you, but it seems I'm not getting through. I've told you this is the strategy ya government. Number one, create a problem where none exists. Number two, ana manufacture outrage, watu wanazusha social media na nini. Number three, anakuja ana revoke ile problem ali create unnecessarily. Alafu na nyinyi mnakuja hapo the media wanampatia wall to wall coverage. Then finally wanaanza kumubaptize. Oh, he's a performer. Hivyo ndivyo Matiang'i alioperate. That's the same thing Kindiki Kithure is doing. He's not doing anything different because you shown him previously that there are rewards, that anaweza fanya hizo vitu alafu nyinyi mumupraise, muanze kumuita performer sijui nini. Discount hub, diaspora's work. Diaspora ndio muna work long hours. Listen, nobody is telling you to be involved in politics, nobody is telling you to be political activists, but hata kama ni one day of the week ile uko free, whether ni Sunday, whether it's which day, nobody, you just be in tune, just be in touch with your home. That's why lakini hamwezi kuwa tisa zote mko pale kwa hapana, kwa live za Nyako hapana. We will not tolerate excuses that mko busy, you're working hard. No, we will not tolerate excuses. Hapana, hiyo tumekataa. You have to kama watu wengine wanatetea Palestine na waona huko wako kule Capitol Hill, wako kule Congress, wanaongea mambo ya Palestine. Why aren't Kenyans in diaspora talking about their home issues? Munafuata tu udaku mushene. Samuel Igesha, what's my take on Gabriel Oguda? Gabriel Oguda is a great guy, man. He's a great guy. Anakumbusha watu hivi ndivyo ulisema last year. Alafu sasa unakuja kutuambia maisha yako imebadilika, things are going from bad to worse. Umeona kadem hapo kamepewa kamepewa tu pesa na a certain Central Kenya member of parliament. Na huyo Central Kenya member of parliament mbona hataki tumjue? Kwa sababu kazi yake itakuwa how many people's business have been closed in the Mount Kenya region? So many. Lakini ameona tu msichana, akaona yellow thighs, akaona ampatie pesa because he wants something in return, si ndio? Na labda ametumia do ya CDF, labda huyo mtu ni MP wa huko Mr Beast alienda kuchimba shimo. Sasa mlikuwa mnanileta juu ya Mr Beast kwa nini nyinyi watu mkiulizwa? Mlikuwa mnaniuliza nini? What were you, shida yenu ilikuwa nini? Just because I aired my opinion. Niambieni. Is JKIA still leaking water? JKIA wewe si unajua ile ni nini? Sijui ni biashara gani inasumbua hii serikali. Wanaona JKIA tu, wanataka tu kuisumbua. Ken Sten Adam, yes, your MPigs. Muzoea kuwaita MPigs. Cheki JR Tube, ati Beast nilipotea kidogo. Nyinyi watu nyinyi mko na basari mentality. I ran a poll on Twitter. Nikauliza who was better, who will have a lasting legacy in the country, Mr Beast na bohol zake mbili ama Julius Malema town hall speech. Lakini watu wengi wakavote Mr Beast kwa sababu mko na poverty mindset. Mko na poverty mindset. Ule mtu anakuja kumchallenge your thinking, anakuja kumchallenge, anamwambia muache kutolerate bullshit ya politicians. Huyo mtaki kumsikiza. You don't want to listen to that guy. You want handouts. Hautaki process. Unataka product. Unataka kupewa kitu imeisha. Hautaki kufikiria. Hautaki, unataka samaki, hautaki the fishing rod. How can you be helped, man? How can you be helped? Na nyinyi mko diaspora, nyinyi ndio mnafaa kuwa leading the way.
Nyinyi ndio mnafaa kupigia your families, mnawaambia hapana, mnafanya vibaya, wacheni kuchagua hivi, wacheni kuchagua na machokora, wacheni kuchagua hawa ma MP juu ya nini. Vote wisely, you have the power mkiwa huko diaspora, lakini hata nyinyi mko huko, and I keep on referring to Samido and Karen Nyamo. No fault to them, because even them, they're in the business of clout and making money. So wakiona kuko na ready audience, they will forever be ready to engage you. So Karen Nyamu na Samido, I remember even when walikuwa na tour US, it was the American diaspora walikuanga, hao ndio wameshika hiyo story kabisa, mumeishika hata kuliko wa Kenya wenyewe. Kulikuwa na huyu dem nilikuwa namuona in my timeline, siku hizi sijamuona in a long while, anaitwa Suga Shambi. Where did Suga Shambi go to? Where did Suga Shambi alienda wapi? Suga Shambi alienda wapi? Alikuwa anatuonyesha nini? Nyash pale TikToko. Alienda wapi? Unajua mimi sasa nimekuwa nikimtwanga sana, kwa sababu yeye ni ali hype the narrative ya Dimples za Sakaja. And I was thinking, you are in the diaspora, you are living a fairly comfortable life than the ordinary Kenyan. You know what Kenyan, you know the political dynamics in Kenya, and you use your platform. Saa hizo hatukuwa tumeingia TikTok. So unaona Brian Lucky mtu ananyonganga na TikTok za Gashambi vile amejam. Cheki Brian Lucky, atiacha ujinga. Huyu ni msi ananyonganga na video za Gashambi. Sasa uko diaspora, you are in the diaspora, you are there, there is a greater purpose in your presence in the diaspora. Is your knowledge yenye unapata huko, it has to find a way back home. There has to be a transfer mechanism of the knowledge, of the experience, of the exposure. Oh, Brian Lucky, si mimi. Kwa hivyo States Duka amerusha $1. Asanteni. So your States Duka kwanza is a very big inaitwaje platform ya kuship products. States Duka is very huge. Amerusha ka $1 hapo. Asante sana, Mungu akubariki. So anyway, you are in the diaspora for a reason. Hiyo knowledge na exposure uko nayo lazima iturudie. That is your only role there. Sio ati uende huko ati sasa uanze kununulia watu nguo, ama uanze kutuflosia sijui uko na nini, uko na iPhone. Ile mambo umeona huko sana sana hawa wenye wako Uarabuni. The people who are in the diaspora in the Middle East, you can tell that your country was a desert. Umeiona ikitransform with your own eyes. Sasa wewe mbona ati ukiingia TikTok unaenda kushambuliana huko, kuona kelele ya akina Nyako na kuona akina Choku akiletana juu huko? No. Hiyo hatuta tolerate Kenyans in diaspora. Mumekuwa too much hata nyinyi. Alert, do you by any chance anticipate or foresee your I don't understand what you're saying, man. Alert, if you were in Kenya, you'd know that everyone is doing what I'm doing. Ni vile labda hawajakufikia. I hope you're in Kenya. Everyone is criticizing the government because there's nothing to smile about. The fuel price, nini, every day is a shenanigan. So so if you were in Kenya, tuko wengi tunafanya hii maneno. Martin Oduor anasema States Duka unatuaibisha $1 bana, jina kubwa. States Duka, over to you. Question, if we are to go back to elections, who would you have suggested we vote as president? What is the thought process behind it? I have told you time and time again, let's stop obsessing about the presidency. Can we start now looking at our devolved positions? Can we start talking about governor, senator, MP, MCA? Why can we stop? Can we immediately stop obsessing about the presidency for 1 minute? Nani huyu mwingine?
Gaitho wacha emotional damage. Nancy, why Mount Kenya governors are facing hard time na MCA ni juu ya pesa. Hakuna kitu ati ya maana inapiganiwa hapo. Ni MCA anataka kukula, anakula peke yake, hakuli na ma MCA, governor hakuli na ma MCA. So it's not about mwananchi, it's not about service delivery, it's not about fulfilling their promises to the people, it's all about money. And this is because you people don't vote wisely, na mumeonyesha hao watu atikifika time election nyinyi mnaanzia 6 piece kutoka juu hadi chini. We are busy in the diaspora. When you get home from a long day, we don't want stress the madness ya Kenya. Discount, sasa utashinda ukituimbia how you are busy morning till evening. Oh, I'm busy, we are busy, we are busy, we are busy, we are busy. Sasa unataka sasa tufanye nini? Unataka sasa tulie. That you're busy, we are busy, you're busy serving a dysfunctional system there. That system will never accept you. Hamtakuwa accepted huko. So however much you're busy, at the end of the day, you have to think of an exit plan. You have to think of nitarudi Kenya, nitalima Kenya, nitanunua shamba Kenya. Lakini you cannot buy, hauwezi fikiria vile utarudi if this is a dysfunctional system. Huku ukinunua kitu unaambiwa ni scam, unaambiwa mnakuja mnabomolewa kama vile uliona watu waathiriwa na mavoko wakibomolewa. So it's not much to ask you. By the time you die, you will only have used probably 3 to 4% of your brain's capacity. Sasa unataka kuniambia your capacity ingine yote ni ya nini? Ushinde tu. There is a lot of time as you're maneuvering, as you're cruising between jobs, between what you just be in the right WhatsApp group, right, be in the follow the right people. Lakini kama una follow Bahati na Diana B, you will never know what is happening in the political realm because they are entertainers. And rightly so, they are there to entertain you. Now, unataka kuniambia your brain, ile after work, the only function which is, ama ile space imebakia tu in your brain, ni ya entertainment tu na kusikiza ma silly jokes za watu. Fanya regular live streams, tutakupatia support. Mtanipatia support. Wachani kuniambia mambo ya mutanipatia. Leo mnanipatia gani? Martin Odur anasema States Duka ni wanka. Dennis Mukoya TV, Kenya needs a parliamentary system for electing our president. Yes. Tom Musigisi, take criticism positively. Yes. Discount, we are very busy working and sending money back to our... Now, ndio namuambia, sasa you can combine the two. You can send money, you can still be politically conscious, politically woke. You can still influence positive change and mindset shift in the country. You can do both. Kama unatuma pesa, ni unatuma pesa na unamwambia, by the way, ni kubaya. Hata kama tunakutumia pesa, ni kubaya. You have to vote in wisely. Because even if worst case scenario, you send $100 every week. $100 every week, assume ama $50 worst case scenario, unatuma every week to support your family members and whatnot. Now your same family members wanaenda wanapewa dhao na mtu anataka kusimama MP, wanapewa so 5 na mtu anataka kusimama MCA. Hiyo ni after 5 years. Now things are going from bad to worse. Umeona the Kenya shilling vile inaporomoka, umeona the fuel crisis. Now unajue all of this is a Kenyan issue. Because Botswana, they have just announced they've reduced fuel. Tanzania wame reduce fuel. Uganda hata wameachana kununua mafuta kutoka Kenya. Now they'll be buying direct from Bahrain. You see? So all of these are issues related to corruption and bad governance due to people voting poorly. Now wewe tunakuambia hivi, wewe unashinda hapo ukisema ati uko busy, are you busy? Are you inventing the next app, the next Google, the next TikTok app? Apana, you're just busy in a system. You need to just unplug. Your system imetengenezwa for you to be constantly busy ili ukwe distracted from focusing on your home country. Because our productivity here bado inaenda kusaidia those western nations. So wacha kushinda hapa ukituimbia the way you're busy. Hiyo ni the bogus chorus. Sam Mukangu anasema Thika kuna kosa maji. Sam Mukangu, watu wako wa Thika,
The Thika is what Donald Trump would call a shithole town. Ukikuja uangalie vile kuna kaa, it looks terrible. Na your people in Thika, kwanza huko Thika people wanakuanga so brainwashed and hoodwinked by religion. ACK, all the churches. If you want to get into politics, you have to bribe those people. So Thika is a gone case. Thika hata ukiangalia vile inakaa, nightlife is non-existence. Hakuna street lights, hakuna nini. Sasa Thika tu we tumia tu kulala. Trade hive, sasa hii ni swali gani? What's your take on politics? Ni swali gani sasa unaniuliza? Be specific. Ukiuliza mambo ya politicians kids, be specific. Ni nani umeona akigurumiwa? Tom Musigisi, I am embarrassed as KRA walikuchukua 100, walikuchota $100. For Eric Kiplimo, Francis, did you dish out money when you are running for MP? No. Why am I dishing out money? For you to vote for me? No. Si ukae na kura yako. Daniel Masharia, namba ya M-Pesa. Hey. Wacha, unajua ikionekana. Let me clear my throat. Ngoja kidogo. Niangalie kitu iko hapa. Haya, huyo ameitisha. Unaona namba, chukua hiyo screenshot. Nimechukua screenshot. Teke nitoe hii kitu hapa. But sijuangi kwa nini nyi unitisha namba ya M-Pesa. Sijuangi nini nyi unitisha namba ya M-Pesa na iko kwa description on my profile. Because ideally, if we had, like now, assume Waringa's lifestyle. Oh, unanipenda sasa. Waringa sema, Waringa sema. Ni DM. Toto wa mama ni DM. Ni DM. So anyway, imagine if we had a legal fund to challenge all the absurdities that the government is coming up with. Because we can no longer rely on Okia Omtata. Okia Omtata ako overwhelmed, ako overwhelmed na whatever cases ako nazo, and then you never know what people are, whatever is happening behind the scenes, because these are, at the end of the day, the politicians will go and trade off their interests, so they are going to do X, Y, and Z. So mumeingia Ombati $10, Sam Mukangu 25 AED. Santeni bwana, kamini through. States Duka ametoa sadaka, ametoa $10. States Duka amekuja na maubaya. So imagine, asanteni sana kwa wenye wamerusha kakitu. Imagine if we had a legal fund and we had a lawyer on full payroll whereby any of these absurdities, unaona kama juzi walijaribu kuongeza, walikuwa nasema ati every Kenyan who wants to travel out of the country has to pay, I don't know, 172,000 Kenya shillings. Now imagine if we had a lawyer, because all of these things are illegal. Me, I know the constitution of Kenya, and I know that what they are doing and what they normally do is unconstitutional. Now, what if we had a lawyer on our payroll full time, tukiongea hii maneno akiona gava imeenda kufanya kitu like now, even now, umeona, I don't know whether you saw a press release ya Kithiki Kindure talking about ile directive alikuwa ameissue ya mapassport na ma-ID ati sasa imereduce, but sio yeye amefanya hiyo kazi. Already somebody got a court order on Friday. Now what if we had permanent court orders? And you know, uzuri, what you guys don't know about the law is that ruling ikishatolewa it happens even retroactively. So ina influence paka cases zilikuwa last many years ago. Like, I'll give you an example. There's this guy called Humphrey Karaoke. Humphrey Karaoke
ni yeye alikuwa na brew pombe. Unakumbuka biashara yake ilireidiwa na Uhuru, na ule jamaa alikuwa anaitwa Kinoti, ule alikuwa jamaa wa DCI. So Uhuru raided his company and this guy went to court, na akaenda court na akachukua orders. Now one of the orders alichukua ni ati police are not supposed to pursue tax related matters. So vile Kinoti alikuwa ameenda akaingia kwa kampuni yake, because our DCI ndio bado walienda huko wakaiba stock. Walienda huko wakaiba stock, wakaiba everything. They stole stock worth 1 billion. So the ruling said that police will never be allowed to pursue tax related matters. Hiyo ni court order ilisema hivyo, and that's why uliona KRA wameenda wakatengeneza their own militia na wakawatengenezea to uniform. Sasa to uniform uto wanatishanga nyinyi watu wa mimi unafikiri wanaweza nitisha nikiingia hiyo airport? Wanaweza mimi unajua nikiingia hiyo airport ile sura kwanza na kuangalia, lakini nyinyi watu wa diaspora nyinyi ndio mnaweza. Mimi hawawezi. Wananisimamisha aje? Wanisimamisha aje? Mimi nikiingia hapo ile sura wanakuanga nayo, lakini sasa nyinyi mumewekewa wasio na uniform, wametengenezwa uniform kama ya G4S ya kumtisha na kumbabaisha, while everything they are doing is illegal. Hakuna mahali mimi nimeona kukiambiwa ati sex toys zile zilishikwa the other day ati ni illegal. Ati sex toys ni illegal. Ati sasa sex toys wameka tu dem twili hapo tumekaza sura ati because umeshikwa na sex toys. No, who has said they're illegal? Zimekuwa, they've been on sale. So lakini wamemwekea hapo wasi wako na uniform za kumtisha watu wa diaspora. Kwanza nyinyi ndio mtanyoroshwa proper sana. Mimi by the time mimi nasimamishwa hapo nimeshatoa simu, nishaanza kuwa record na uliza mnasema what are you saying? Unasema nimelema na nini? Simu ni yangu. Sasa vile Design Gazette anamwambia hapa, the biggest problem we have is lack of financial literacy including the tax law. Unasikia? So if we have a full time, because these guys they make legislation on the go. You know, even the finance bill, we could still continue challenging it. Sio vile ati Omtata alisimama. We could still continue challenging it. But the question is, are you ready to walk the journey? Or you want the final, nyinyi mnataka Mr. Beast akuje amudrilie maji. Hivyo ndivyo mnataka. You don't want to be part of the solution, part of the process. Kwa sababu hao watu walidriliwa maji wako na CDF. CDF is $1 million. Those $1 million equivalent every year. Or probably say 110 million per constituency every year. Uko wako na CDF. Lakini hawataki kupetition MP wao wamuulize hii CDF yetu mbona hautujengei borehole. No, they don't want that. They want mzungu atoke Mr. Beast akuje, alafu you guys don't know the power of 100 million views. 100 million views bro. Na unajua wazungu hawalipangwi. Their content is not paid the same as us Africans. So Africans sisi tunalipwa 0.80 cents per 1,000 views. Wale wanalipwa $40 per 1,000 views. You can see the difference. Alafu wako na masponsor, wako na nini. Unajua America, they have a way of uplifting. Like me, I'm a content creator. Mimi huku hata stambuliwi ni mtu. If I was in America doing the same stuff, ningekuwa nishachukuliwa huko. Like akina Candace Owen, unaonanga. Ushaiona podcast ya Candace Owen, uone just the number of ads she pushes in one episode. Like 5 or 10. Iko na discount code, promo code na nini. Nani huyu anaongea Kirusia? Sasa mimi nimemwambia, are you ready? Who is ASMR? Huyo Azmir ni nani? Haya, are you ready? Are you ready to walk the journey? Hiyo ndio swali. Are you ready to walk the journey? Are you ready to be part of the process? Because there is nothing good that will come easy. Amtakaa huko mkiwa diaspora living your comfortable lives, mnatumia subway. Unaona mtu hapa William Dolan ananiambia watching from New York, you use the subway there, you know how the public transport system is efficient, you know there are street lights, you know kuna nightlife, you know hata kuna
Uliona Sakaja juzi akifukuza nini street vendors, food vendors, anawafukuza kwa nini? Nyi mnajua hata huko mkiwa majuu kuna vendors. Street food is a proper alternative. Ukienda kukula street food is a whole meal. Unaanzia starter, main dish na nini. You know all of this is happening because you can see it. Now, are you ready to be part of the process so that we can open up a legal fund we challenge some of these absurdities? You see? Discount hub ni sasa, you're starting to sound like a broken record. Ukituambia you are busy, you're starting to sound like a broken record. Kolo Spragan ya amesema we are still not ready to walk the talk. Steve Mutumbu umeenda kuchukua mtoi, sawa, salimia baby mama. Sasa mujue if you're ready, mujue if you want, mujue if you're ready to walk. And Kolos Praga is saying ndio maana Samido na Nyamu wana trend. So you guys, because they came to America and they had a tour and they went to a couple of states and you guys had paid them a lot of money. When was the last time you invited somebody to come and speak about the political structure in Kenya? When was the last time mulikuwa na zamani watu walikuwa wanafanya hivyo, walikuwa wanaita akina Raila, before akina Raila waingie gava, walikuwa na shindanga states, wanaitwa wanafanya talks na waona wapi DC everywhere. They're just making motivational, talking about the political structure. You guys muna invite Karen Nyamu na Samido. It's not bad. Listen, it's not bad. Everyone, they're hustling for money. But unataka kuniambia out of the entire diaspora caucus hakuna mtu mmoja hata anajitolea aseme we are doing wrong, we are headed in the right way, we should be talking about how business should be, we should be doing we cannot be the same as generation yenye imepita yenye wanaenjoy tu. Kuna watu waliendanga diaspora zamani, unaona mtu amekaa 30 years alifika huko akapiga tu sherehe, hata alisahau ni Mkenya. Owen Munene, Socrates warned us about democracy. Democracy is an illusion, is an illusion of freedom, and Americans are seeing it. I just saw Tucker Carlson in Spain. The government wants to start cracking down on protesters. Sisi already tushakrakiwa down. Jaribu kuprotest huku Kenya uone vile mapolisi wanakutokelezea. So democracy is a facade, is an illusion. Munadanganywa that you're making, that you're voting, that your vote matters, but it doesn't matter. The person who is counting the vote is the one who matters. Yeah? Kipchumba Chepkwony. Guy. Chepkwony, unaona vile watu wako wayamune wanatufanya? Unaona So Waringa's lifestyle is saying just join all the diaspora together to have one platform, then tuongea. The platforms hiyo ingine ni hii tunaongea saa hii. If you want me to be doing live, mimi nitakuja nifanye ma live hapa. But I can only do 1 hour because hata saa hii nasikia ni kama ishafika ile inaitwa mental block. So next time unaniona online, munaingia dakika hiyo. Sasa unajua tumevest 10 minutes hapa tukikusanya mafans. Tukirogota mafans. Mutembei TV. Pia kuna Mutembei TV hapo karibu. Tulikuwa na yeye juzi kwa baba. I remember telling guys that David D in economics. Wilson Joguna, if you saw my video for today, I told you one thing. David D is not with Ruto for his economics. He's with Ruto because of his PR. David D is a very influential and polarizing character on Twitter. He tweets something, immediately he starts trending. Imechukuliwa na the usual suspects, the corrupt outfits, Tuko na Kenyans.co.ke, and then later it ends up in the mainstream media. So he's not there to try and make suggestions about the trajectory of our economy. He's there because of PR. You hear? Ako pale juu ya PR peke yake. So don't expect so much from David D because yeye ni kuambiwa tweet this, post this, fanya hivi, yeye anafanya. Na yeye alikuanga na mashida ya pesa. David D for the last 5 years alikuwa na mashida ya pesa. Na unajua ukiwa na Raila
ausaidikangi kipesa. Raila, like, he doesn't pay the people who work for him that much. So I hear David D was struggling financially, alikuwa almost on the brink of being, auctioned. Sasa nafikiri ameona amefika kwa Ruto, wacha sasa asosi. Na unajua bibi yake alikuwa akifanya campaign last year, alikuwa anataka kukuwa governor wa Kiambu County, so pia that was a strain on their finances. So I think amefika saa hii ameona wacha sasa akule do. Do you have any faith at all in the Kenyan legal system too? I have faith in specific judges, but not in the judicial system altogether. I think some courts are, are good, although the problem with Kenya is unnecessary delays, and justice delayed is justice denied. Every time kuna mention about the same case, there's always a mention. So you end up, because of these mentions, you end up spending a lot of time in legal costs, incurring a lot of money. So the judiciary is created to benefit the lawyers and, of course, the system itself. But especially Supreme Court is very corrupt. Supreme Court, there you can say it. Umeona hizo marulings wamekuwa natoa na nini, cringe rulings. Mato Makandets, Santi, Rancy Ansis, tugokira tene tugathure Ruto. I never heard about her. Ni mbunge wa Murang'a, anaitwa Betty Maina. She's a women rep. Ulimuona dancing like an ostrich for that ulimuona akidance hapo na hajawahi ongea bunge. The last time tulimuona ni I think the MP of Tetu akimrashiria, ilikuwa rurashio yake. I don't know whether it's the MP of Tetu or Mathira, I don't know which one, but she got married after akaolewa. Sasa her participation in parliament, not just her, many MPs, if you go to the Hansard, hata huyu this clown, what is his name, Peter Salasia, he does not appear on the Hansard, but he's trending for all other goofy excuses and reasons. So back to my original point, is he the problem? No. Number one, muna entertain, mukishare video zake where he's making himself look goofy, look like a doc. You are sharing his videos. Number two, when you vote, you see you have constantly shown that these are the attributes you require from your leader. That's how you ended up voting for Jalas, because he was trending, not for anything logical or sensible. Did Jalango ever, can we say, engage you in anything related about policy and governance? No. He was just there, ana interview maseleb, anaita nani, watu wanakuja pale, wana crack jokes, and you guys have constantly shown that those are the things that you value, the things that you treasure. And so it has become a conveyor belt of mediocrity after mediocrity. And so the people who you are replacing and you're calling as youth, the youth that have been presented to the public by the platforms that you guys follow, those youth are just mirroring what their elders, the boomers who I keep talking about, they are just mirroring that. I got a call from somebody in the diaspora. Akiniambia naongea like I'm not doing well about boomers. I shouldn't talk about boomers in that context. To some extent I agree, but I don't know whether unakumbuka ile experiment. You could be we have never seen boomers call themselves out. Hatujaiona boomer amesimama akasema my age group is doing wrong. Wanaongeanga tu chini ya maji. But when we criticize them, wanakuja wanasema sio wote, wengine wetu tuko wazuri, some of us are okay. No, because you have never stood up and fought against your boomers, then tunasemanga silence is consent. Silence is consent. Wewe ukiwa boomers walifanya hivi. They were left for a functional economy by the muzungu. They were left for muzungu akawaachia economy yenye inafanya kazi. So them they didn't have to work. Mtu alikuwa anatoka reserve,
Unatoka na huko kwenyu unakuja huku, uko na kazi imekungojea, Ministry of Water, Kenya Posta, wapi, ulikuwa tu unakuja na ID. You had a job, you had a mortgage, ulikuwa na nini, ukienda kwa bank interest free loans. Wakaanza kukula sherehe, kupiga happy nini. Moi akakuja. Moi was just encroaching into their civil and political liberties. Akatoa section, akaeka ile section 2A which turned Kenya into a multi-party state. Kidogo walikuwa wanafika mahali wanasema tu KANU juu zaidi. Utukufu rais wapi? Juu zaidi. But the fact that they allowed it to happen so soon, and then now wakafika mahali, now it started getting into their head. Rick Omba amerusha $10. Huyo ni jamaa fresh, huyo ni mbaba msafi, asanteni. Huyo ni mtu anaitwa Rick Omba, amesema pesa yake hatatumia mahudrats wa Kenya au wenye wanamuonyeshanga titties online, wakimwambia kuja Disemba, ukikuja Disemba nitakuwa nimekuwekea hizi vitu. Umewekewa muda vitu na nani? Hizo vitu ni za community assets. Sasa wewe ukifikiri unatoboka tu, unafulizwa tu. So anyway, these boomers wakaona we had playgrounds, tulicheza, sasa tumemaliza. What do we do with the land? Wakaanza kugrab Eastlands. There was, after every 2-3 blocks there used to be a playground. There used to be a playground. There used to be a social hall place. Unaenda unacheza darts, unacheza draft, unafanya nini. All of those things were there. Zilikulwa zote zilikulwa zote. Boomers, we must call them out. And then saa zenye sasa kikarukana hawakuongea hii maneno, wakatuachia ngori. Sasa hakuna place vijana wanaweza enda kucheza ball. There is nowhere which is available ya kwenda hata ka social hall meeting. Ukitaka kwenda meeting hata chama, lazima muende mu rent a very expensive public place, private hotel. Kwenda meeting ya zamani mlikuwa mnaenda free tu, mnasema tukutane wapi? Kwa social hall. Tukutane wapi? You understand now how we are where we are. And then now wakaenda states. Most of them wakahepa states, wakachora. Now it's so difficult for any person to go, lakini hao walikuwa naenda states, ulikuwa tu unaenda na passport. Hata huko unaitishwa ati sijui collateral, wakaenda wakachoma huko pia. So tumebaki hatuna opportunities locally, na foreign pia hata ku access visa ni ngori. Unaona how we've been hit by boomers. And then bado ukiwa criticize wanakujanga wanasema sio wote, ni sisi, ni sisi wengine, kuna wengine wetu wazuri. Wengine wenyu wazuri wapi? I remember I used to be able to see Mount Kenya from Eastlands back in the day. Umoja was so clean with paved roads in the 70s and early 90s. Unaona hiyo Pluto maana anamwambia. Sasa huko mashamba zote zikakulwa, huko ni maflats, huko ni manini. Ugandan here boomers, and they agreed, them climbed the ladder, then kicked it down for the next gen. Unaona, as Conceited has said, una climb ladder using the very resources zenye sasa unatupa nje. Unasema now these kids don't need to play. Hii public utility land ni ya mashule, ni ya maparks, ni ya nini, zote walikula. And then wanataka kutu lecture. You see, and then they don't like taking responsibility. They don't like apologizing. Kama huyo boomer nilikuwa naongea na yeye, alinipatia story refu. Amefanya he had really researched to get my number, because my number is on the profile, but it's not like readily available. So, but he had made the effort. Hakunitumia kitu, lakini alinipatia lecture, akaniambia wewe wachana na boomers nini. So they don't like taking responsibility. Hawataki kukumbushwa that we are in this mess largely because of them. Louis Minor, this case of Anne Njoroge is very interesting. Yeah, tuned in boss. Joel Agonyo, bro, I went to the village nikauliza kama you tell your MP is telling a lie, wakasema hapana. Ransi, ulienda kwa village, wanaamini MP gwao au watu wanaweza saidika? Can they be helped?
Na mbona kama wanaamini MP, mbona yeye anakuitisha pesa ukiwa diaspora? Mime pesa nini wewe? If you ukiwa diaspora unaona you can tell the scam that is Kenyan politics, if you can tell it, and then here unajaribu kuambia your family member ati MP anaongea ukweli, then ambia family member basi chukua pesa kutoka MP. It's simple. Mike Wamae, we should start a political party. Huyo ni mtu akona vision, anaitwa Mike Wamae. Louis Maina. Let me tell you, we were talking about the HIV pandemic when it first came to Africa. Remember what happened during the HIV pandemic and correlate it with COVID. Now, when it started during the Moi era, vile walikuwa wanafanya wakaanza kustigmatize anyone with HIV. They started stigmatism na nini, while immediately, and then wakaanza, now they brought religion on board. They brought religious leaders on board. So religious leaders wakaanza kujifanya ati wanaombea mtu apone. Now wanasemanga if Moi had not done that, if he had got into interventionist measures kama ARVs, Kenya was already ahead because walikuwa wameanza unakumbuka Cameron was the first kind of ARV na ilikuwa imetengenezwa na Kenyan scientists. This guy called Dr. David Koech mwenye siku hizi anaonanga ni kama amefiatu. Dr. David Koech ule alikuwa Cambridge. Now if those Kenya Medical Research Institute, now if those efforts were pushed, wanasema HIV would not have been a pandemic kama wange hit the ground running. But the moment waliingiza religious leaders, religious leaders are all there for their stomachs, for their wale wamekuwa tumbocrats. It's like, did you see Pauline Joroge's post the other day? Wanaongea nini? Wanaongea juu ya I don't know, Uhuru used to meet religious leaders all the time and Ruto. And tunashindwa, wewe Uhuru, wewe Ruto, mbona why don't you meet industrialists, innovators, farmers, the people who are industry leaders? Why aren't you meeting them? Why are you meeting only religious leaders? It's because they want to brainwash. They want the religious leaders to use their platforms to brainwash, because we have perpetrated the myth that leaders in Kenya are chosen by God. So they need the leaders to amplify that stupid kind of reasoning and to dumb down the population, which is why I stopped going to church around 2014. Because kuna siku moja nilienda church nika notice there is a lot of pro-government sentiment, ile subtle. Kuna siku moja even they were not hiding, kulikuwa na circular imeandikwa, because me I'm an Anglican Archbishop was called Eliud Wabukala had sent a circular to all the churches promoting Uhuru's imaginary achievements. Goja, huyu kuna anaitwa Don, huwa anaangalia hii university kubwa ya Thika, knowing well. University of Thika hiyo anaongea inaitwa Mount Kenya University. Mount Kenya University is built on a grabbed Ziwani playground. Hiyo playground mtu wote aligrow up Thika anaijua. It is built, and the question is, shall we celebrate one bad with one good? And this school is not for free, and people pay top dollar to be students there. So anyway, I was telling you, why was he meeting? Eliud Wabukala had sent a circular to all the churches, which was read out. Na mimi nikashindwa, mimi nimeenda kanisa. I'm running away from the toxicity of this government and all the lies, because I started seeing Uhuru's lies a long time ago. Then inanipata kanisa, nikasema hapana, mimi nimekuja kanisa for my spiritual nourishment. I've come here to unplug from all that is going around me, na bado hiyo maneno inanikuta. Does that make sense? No. Mimi nikaacha kwenda church. Sasa religious leaders, mabishop wamekuwa matumbocrats hawa. Wamekuwa wanafiki hawa. Anyone wanakaa chini leaders are chosen by God. Leader mwenye wanasema ati amechuziwa na God ni Uhuru. Jamaa hawezi kaa dakika mbili bila fegi na pombe. Na alikuwa anavuta wakiwa hapo hao ma leaders na mabishop. Alet anamwambia kama huja like videos uchangamke bana, wacheni wivu.
discount hub guy though. Kenyans in the US are not coming back. We've accepted our lives in the is good. Nasikia ukisema hivyo unajaribu kutu hiyo narrative umeipush sana. Sasa wewe ni wewe, ongea kwako. Kuna Kenyans wako diaspora, watu wajanja kama huyo States Duka anafanya biashara sana huku Kenya. Unasikia? He's very concerned, he's very in tune with what is happening because ako busy. Haya, kuna watu wako huko wameinvest, wamenunua mashamba, wengine wamejenga manyumba. Wakikuja Kenya walali Airbnb ama hawaendi huko kwao Geshagi, huko kwao huko mashinani kwenda kuuliwa huko. Unajua sasa hivi ukitoka diaspora ukienda mashinani utachorewa na watu wenyu, my friend. Uliona zile stories za Kisii. Sasa wewe ongea kwako, speak for yourself, sema me I am not coming back. Wakenya wamejipanga sana, wewe shinda hapo shinda hapo ukituibia vile ya urudi hata neighbors wako wenyewe wazungu waongeangi na wewe na unasema ati uko huko ati baba na America na neighbor ni mzungu, hata ongei na wewe, hata ajui, hata ukakufa huko kwa hata hawezi ushughulika na wewe. Sasa utashinda hapa ukituimbia ati vile ya urudi wewe wachana shida. Watu wako na investment, watu wamejipanga. Hii pesa yote unasikianga foreign remittances inatumwa Kenya, haitumiwi wanyama wa porini, haitumiwi, it's not being sent for wild animals, inatumiwa kwa watu wako na investment, wako na wamejipanga huku. Sasa wewe kama pesa yako yote unapelekanga huko disco huko America, wewe speak on your own behalf. Watu wamejipanga. Tutajua leader mzuri aje. Discount, yes, everyone. Hatusemi ati wamerudi full time, hakuna mtu amesema ati mtu anarudi full time, but mahali mtu ameinvest, mahali mtu amenunua shamba. Nilikuwa naonyeshwa all these new gated communities. I think it's Kenyans who have invested in most of them. The thing is, you can't spend $30,000, $50,000 buying land, investing in a house somewhere, and then ati sasa akili yako ipotee kabisa. That's your investment. Whether you are going to stay in it, whether you are going to sell it, at the end of the day, it's still your investment. So there has to be some element of, connection with the socio-political dynamics of Kenya. Whether you are in which kind, whether you're in Brazil or what, kuna venye uko connected. Kuna wazungu nilikuwa najua huku Kenya, walikuwa nakuja huku wanajifanya ati we are Kenyan, we are investing nini, sisi ni watu wa Kenya. Mtu agonjeka tu kidogo hivi, kugonjeka tu kidogo hivi amepanda ndege amerudi kwao. That's when anakumbuka, haya, we have better medical in Germany, in wherever, in Britain. Amekumbuka dakika hiyo hiyo, lakini kwa mdomo alikuwa anasema yes, we are whatever, we are Africa, we drink Tusker, karibu Kenya, hakuna matara. Lakini akigonjeka tu hivyo apate homa, ndio hiyo kwa ndege amerudi kwao. So east or west, penda usipende. What are my thoughts? Dave G. Na Dave G ni wewe ulikuwa umepost hapo. David Mwaure ni boomer. Wewe unaongea mambo ya boomers nini wewe? Tutakusaidia aje wewe? How will we emancipate yourself from mental slavery? How will we? Boomers wachana na wao. Muna Fatule. Hi. Ruto used help acquire education and as well this one. Unaona vile munasema. Muna Fatule is watching from Canada. Karibu, welcome. Ruto, Dennis Mokoya is saying, and we are talking about boomers, that the ladder they use to climb is the one they are throwing. They don't want others to climb using the same resources, the same facilities that they used. Like now, if you see Ruto is choking the HELB funding, he's choking funding for universities, even high school, ametoa free secondary education. Why? And he benefited from the same access to education. Alitumia HELB kwenda University of Nairobi.
lakini hataki mwingine. You see, na sio, this is not just unique to him, this is boomers. Nimekwambia boomers walitumia playgrounds wakacheza, they were okay, lakini sasa juu wamezeeka wakasahau wamezaa watoto, wakasema hizi vitu tuziuze. Morphic investments guy, the great content bro manze, alafu hizi steamer blackout again every now and then. Yeah, uliona juzi nikifanya video mwenyewe, blackout ilinipata nikifanya video. Mapasta mob ni boomers, mapasta ni matumbokrat. Wewe soma Biblia kivyako. Wakikujua watani cancel aje? Watani cancel aje? You can't cancel the truth. If you listened to Julius Malema, he said you cannot imprison the truth, you cannot sue the truth, because truth is universal. The truth is truth, whether I say it now, whether it will be said later. The problem is you're only seeing me, but if you pull up on Twitter, you follow the right people, you're going to see that every day people are agitating, we are criticizing this government, other people are going further, crunching the numbers of zile wana lie na nini. So don't bury your head. You only know me because perhaps nilitrend siku moja, niliongea ka story labda nini, but you have to make a deliberate effort to know what's happening at home. Sasa munaona Martin Tajo anasema hawa boomers wako paka America, boomers are a crisis. Ati what is the role of senator? Sasa huyo ni nani wewe? Kipkoech wewe? Where are the whips for Kipkoech? Where are the whips? Unatuuliza nini juu ya Aaron Cheriot? Aaron Cheriot kazi yake tu ni kupiga panganga. Panganga, mdomo, inaitwa mdomo kaya. Hiyo ndio kazi yake. You see, Ruto is just like Suella Braverman. She benefited from her parents' migration to the UK from India. She lobbied for England to close its border and not accept any more migrants. Unasikia? Umeona huyo mumama ameresign saa hii, amefutwa na Rishi Sunak. Anaitwa Suella Braverman. Her parents benefited, wakaenda UK. Yeye akaenda akakuwa MP. Yeye ni amepitisha law, like pursued a law that is going to block other migrants from migrating to UK just like her parents. That is boomers. I was in Dar this past weekend. Oh boy, we live worlds apart. Dar, BRT, fully functional, yes. Andrew Vanderland, keep up the good work. BS has to be called out. Why does no one forensically verify their budget? Is where, if you want us to do it, Andrew Vanderland, if you want us to forensically verify the budget, then let's start building the financial capacity to have lawyers, to have accountants, to have auditors, to go through every nitty gritty. And tukiona mahali kuna contradiction, then we pose legal challenges. And then these legal challenges, usifikiri utapose leo alafu pose next week. No, it's enshrined that your ruling ikitoka, then the government will not make the same mistake again. Like now they want to pass an ICT bill yenye imedeclareiwa unconstitutional for 4 times and it won't go ahead because kuna precedent, because they still want to infringe on our constitutional freedoms. Wataki tupate hizi conversations zenye tuko nazo hapa, inawasumbua sana that we are talking, that wakipost kitu ya upuzi tunawachallenge dakika hiyo hiyo. No, Louis Minor, global fuel prices dropped recently. Goja uone. Hawajapandisha, wameiacha the same. And now because they wameiacha the same na tunaona zime drop globally, wanataka sasa kujifanya ati wamefanya kitu ya maana sana. While we have seen today Botswana wame reduce. Last week Tanzania reduced. Andrew Thuge, anaitwa Kamau Thuge. Kamau Thuge is the central bank governor. He's a IMF stalwart, IMF mole. Huyo ni mtu wa IMF damu, na hata kumtoa ni kazi bure, because hata ukimtoa there are 10 other Kamau Thuges, because central bank and ministry of finance treasury
is populated by people who have previously worked for IMF and World Bank. I think the best thing we should do is sponsor a law that anyone who has worked for IMF, World Bank, Bill Gates Foundation, au wengine wanaitwaje, au Bill Clinton, I don't know, Global Fund, hizo mtu amefanya hizo kampuni or those agencies, organizations should not work in government, because chances are they've worked for those global think tanks and they will come to influence policy. Remember, the battle is for your mind. The battle is for influence. The battle is for geopolitical relevance. That's why they have planted all these moles to kama Uthugi ako pale just to promote the IMF and the World Bank agenda, nothing else. Tabitha Mageto, sema. These are YAF, WHO. Anyone who has worked for a global outfit should not be allowed to work in civil service, to work in government, to work in, in the public sector. Sasa nimekaa 66 minutes. Asanteni sana wale mumenirushia ka $38. Asanteni sana. Asanteni sana kina States Duka and everyone else. Asanteni sana. Nimekaa, mimi naezanga tu kufanya 1 hour, hata sasa nasikia mdomo imekauka. I respect those creators who can go past 2-3 hours. I respect them very much. Mimi 1 hour nasikia kama sasa nimechoka. And then bado I hope to do a video for you guys who later at night or early in the morning. So content tunajaribu tu kupush where we can. Na nyinyi, if you're appreciating, mi sioni kama muna you're not reciprocating in your appreciation. Bado naona mko huko TikTok mnafuata maudaku zingine za upuzi za udu. Kenyans in diaspora mumetu let down nyinyi. You are the biggest let down. Kenyans in diaspora. You're the biggest letdown. Kiona zile, nikienda TikTok naona zile conversations mnaongea huko. Unakumbuka zile conversations za Mamboch? Mamboch walikuwa wakiongea wadosi wakienda job, Mamboch wanaachwa wakiongea huko kwa ploti. Hizo ndio ma conversations sasa naendanga kukuta huko TikTok live. Kenyans in diaspora, nyinyi you are the weak link. You are the weak link. Mnaongeanga stories za Mamboch. Mtajua lini mko majuu bana? When will you know mko majuu bana? Guys here are desperate to be in majuu like you people. Lakini nyinyi mkiingia online mnaongea stories za Mamboch. Na meshene na mehahe. Sasa nimechoka. Wacheni hata ndio ni charge. I charge my gadgets so that I can be able to shoot videos for you later. Kwaherini. City CAM kabisa, you know the drill. So anyone who is asking me about the woman who tried to import, I had spoken about it earlier. I'll try and upload this video live yote ipande juu. Yes sire, watu wa diaspora muache please. Diaspora people, mko majuu. Get it in your head that uko juu. You are in a foreign land. You cannot be shughulika na mastori za Mamboch Kenya. Kwaherini wenzangu.